A husband material is to you outside there, but there are people who would say a God-fearing one, a leader, a stable one, and others would just say, watch to wonder if this will work. But that is a conversation that we'll be having to just find out what is it that you look out for mostly in this era when relationships are a bit complicated, so to say. And to have this conversation, I have Josh Masia with me in studio. Mwalimu Josh, karibu sana. Thank you so much. How are you doing? I'm great. How about you? I'm very well. Good to know that. Looking sharp this morning. Thank you so much. You'll tell me about that kaunda suit. We'll definitely. And on the other hand, the Kigoshi Waimiri is just getting ready in Naivasha, and we'll be linking up with him a little bit later. Perhaps, Josh, even before we start, tell our audience who you are. Thank you so much. My name is Joshua Masia, or Mwalimu Josh. I am a teacher of English and literature, and I'm also an influencer, and also a life coach. I talk about general stuff, things that affect our youth today, things that make us better persons on my social media platforms, besides, trying to create a platform where people can talk and air their views on a myriad of ideas. Yes, yeah. Great. And you have a kaunda suit. Is it inspired by the president? Yeah, I was actually inspired by the president. When I look at him, there's a way he always puts them on, and there's a way he always stands. And when I look at that, I like the elegance. And today I said, I must put on one. Oh, interesting. And we are not seeing the president actually dressing in them during this period when the king and the queen is I've around. noticed that. Yeah, why is that? I guess that's because we're hosting people from the West, the king and the queen. Yes. And I believe their dress code is more of suits, not the kaunda. Kaunda, I want to believe it's associated with the Pan-Africanism or something. Yes. So with the suits, I believe they are just trying to portray, or rather welcome the queen and the king by, dressing officially using the suits that they are used to putting on. Yeah, great. Okay, let's get now to this conversation that we're having today. I was really excited to have this conversation concerning husband material, because nowadays, we're scared to see husband material, see wife material. So what is actually a husband material according to you? Well, that's a good question. Husband material, you cannot define it with one word, because I believe everyone has their own preferences to what it is that they mean when they say the husband material. Yes. And I want to believe our society today, majority of our youth, especially, sorry to say, I'm not being sexist, but majority of our women today, they'd rather go for someone who's well loaded in terms of cash. Yes. And I want to believe that that is one of the main reasons, or rather main factor to be considered to be a husband material at the moment. Yes. Because majority of the people that, especially with this economic times that there's a lot of turmoil, I want to believe that majority of the people would just rather go, if you are given between a poor person and a rich person, I'm pretty sure a majority would go for the rich person. Yes. So that could be one of the ways that modern, in current days, people think that that is being the husband material. But I also want to look at in the past life, what people used to call also husband material. Yes. I want to believe that it's pretty the same. The only difference is nowadays people are focusing on materialism, as in stuff to do with cash. Yes. I want to be taken out, that's the husband material. I want them to pay my bills. I want them to take me out for dinner, all that kind of thing. But I also want to believe that even back in the days, we are not trying to say that our current generation is so materialistic, but even back in the days, I want to believe that people used to get married to people who have wealth, a lot of cows, back in the days, it was better to have a girl child because it is a girl that would bring more wealth. Yes. So, but when you have a boy, then that becomes a problem because it's minus. Everything is going to be going out. Yes. So at the moment, I also want to believe a husband material should be the one person who, I want to say, loves themselves. Yes. Because when you love yourself, you're going to love others. You cannot love others if at all you don't love yourself. Yes. So I want to believe that if you love yourself and you are healthy, I think that's somewhere to start from. Yeah. Because this is a very tough time where people don't have jobs. You can have someone who is already schooled. They've gone to school, they've graduated, but they don't have a job. But then when you want to date them, people will just look at things like, do you have a potential for future?
Do you have dreams? Do you have goals? So I also want to believe that in the modern days, that could be someone who can be called a husband material. Yeah. What I'm getting from what you're saying is that nowadays, for you to actually to be deemed a husband material, Yep. you have to be loaded. Yeah, that's for fact. Yes, but that aside, you're loaded, yes, but there's the issue of even emotional availability. Yes. So would you rather you're just pumping money to me, but you're not emotionally there, or even perhaps if we are dating, yes, even as a boyfriend, there's no quality time with you. You just assume because you have money, she doesn't need anything else. Yeah. Well, that is also very true, by the way. At the moment, I saw something on X, Twitter. There was a guy, Doris, with a guy that the kind of fighting, yeah. And then I saw someone posting and say, I'd rather cry in a Lamborghini than in a bicycle. Yes. So I want to believe that that's just the aspect of materialism they're talking about. But I want to believe that emotional availability is very important, especially in whether you're courting or you're dating or you want to get married. Quality time is very important because it's from the quality time that people are going to have rapport, and I'm going to know you more. You're going to know all about me, the things I like, the things I don't. And most times, by the way, yes, the people that don't like to spend time with their babes, you know, have something to hide. They are hiding something. And they are trying to make sure that you don't... sipendi social media. Usijaribu kufichwa kama bangi, my friend. Yeah, so I don't also... okay, sometimes we might say that when you hide your relationship from the social media and all that, it's better, but someone who loves you would not be afraid to show you off to the entire world. And let's not differentiate between you know, hiding someone and actually keeping it private. Yes. You can keep it private. Doesn't mean you don't post me or you don't talk about me. So I think as much as we want to talk about spending quality time too, there is also the need of knowing that it is from the quality time that people are going to know about one another, the dislike, the likes, and the dating, the courting is going to be pretty good at the end of the day. Yeah. Yep. So now, as a young man, I assume this is the age where you're looking for someone to settle with. How do you position yourself as a husband material? Like, how you want someone to deem you fit as a husband material? As a husband material? If you want to settle. One, I am ambitious. I think that's one thing that I really like about myself. Someone who dreams. This is someone you can be sure also has you on their dream. You know, yes. Whatever it is that they want to do, they have you factored in. So I want to believe that. But you know, but then the society doesn't give us peace. Like I just graduated the other day, and going home, everyone be like, Josh, when are you getting married? I mean, you go happy, mama, you know, and I'm like, come on, guys. I've not even made a name out of myself, and I feel like bad, you know? And this is, and I'm speaking on behalf of every Kenyan youth right now. When I say parents need to take us low, especially once we are done with college. Marriage is not... marriage is not the only thing that we want to do after college. We still want to you know, and especially for people who, you know, they have responsibility, especially in their families, you know, black tax. Yes. I would like to believe that. You know, you're done with college, and then the one thing you want to do is at least make your home a better place. Yes. Maybe build your house. Maybe you want to take your brother to college. You have to do all that. Then at the end of the day, when are you going to get time for, you know, thinking about marriage and all that sort of thing? So sometimes parents just need to understand us that we want this, yes, but also we cannot get it at the expense of the entire family too. Yes. We need to take care of them as well. Yes. So I think also a husband material is someone who is able to take care of their family, their, you know, mother, his father, and blah, blah, before you can get to marry, because how then are you going to take care of me if you are unable to take care of your own blood? Yes. Yeah. So there's also even being aware of taking your time before actually getting married. And I'm told that the Kigoshi is ready for us in Naivasha. Good morning. How are you doing this morning? It's good to have you, Mzee. We are having this conversation on husband material.
And I think you're just the right person to give us a perspective from the other side, of course, with the wisdom you ooze every other Thursday when you're having this relationship Thursdays. So if you can hear me clearly, just tell us what is an ideal, the signs to look out for in a husband material, and give us a comparison of before and now. Okay, I'm hearing loud and clear. Thank you very much. I am Kegoshi, Waimeri Kegoshi. And when you are looking for husband material, it's different from looking partner. Wakati unatafuta rafiki ni tofauti zaidi na wakati unatafuta mtu ambaye unataka akuoe. Wakati watu wengine wanatafuta marafiki, wanaangalia vijana, wakati mwingine wanaangalia ati six pack, wanaangalia ule kijana ako na six pack, wanaangalia ule kijana ambaye ako na pesa, wanaangalia ule kijana ako na nyumba nzuri, ako na gari mzuri, siku hizi wanasema ako na Subaru, wanaangalia ako sijui na Makex, ako na Mercedes, ako na nini. Watu wanaangalia vitu nyingi sana wakati wanatafuta rafiki. Lakini wakati unataka kuwa na mtu ambaye mtaishi na yeye katika maisha yako, awe bwana yako, lazima uwe very serious na uwe na makini sana wakati unafikiria nani huyu. Kwa sababu wakati huu ndoa nyingi zimevujika kwa sababu watu, ule bwana ambaye umeweka kwa akili zako, nataka bwana ambaye nitakuwa nikimuitisha kitu ananipatia hapo hapo. Nataka bwana ambaye ninataka akinipeleka pahali, nikimwambia nataka kwenda Mombasa ananipeleka, nataka tuende Seychelles ananipeleka hapo hapo. Alafu unakuta ule ameingia kwa nyumba ni tofauti kabisa na ule ulikuwa umejijengea katika akili zako. Kwa hivyo unakuta ndoa zinavujika kila siku. Siku hizi kuvujika kwa ndoa ni kwingi sana kuliko harusi sasa. Unakuta watu wanaachana zaidi kuliko vile wanaoana. Hata kwa makanisa siku hizi, wakati ulikuwa tunaona kila juma mosi magari kila iko mjini pipi, siku hizi hakuna. Unakaa sana kabla upate watu ati wanaoa. Jambo lingine ni kwamba wakati unataka kutafuta mtu ambaye anatakana kuwa bwana wako, hii naongea kwa sababu ya wasichana wetu, ni vizuri kuangalia, kwa sababu katika mila na desturi yetu ya Wakikuyu, kijana alikuwa anatolewa mahari na wazazi wake, na wakati anatolewa mahari kuna kazi ya wazazi na kuna kazi yako ufanye. Ikiwa wazazi wamekulipia mahari, kuna jambo lingine ambalo hawatakuja kukufunza vile utafanya. Ukiingia kwa nyumba sasa, ni wewe na mke wako, ni wewe umuangalie, ni wewe ujue unatakana kufanya nini, kwa sababu huyo amekuwa bibi yako. Kitu ingine, hata kama tunasema si vizuri kuangalia mali wakati unataka kutafuta bwana, lakini lazima uangalie huyu kijana unataka akuoe, ama huyu mtu unataka akuoe ako na nyumba. Kwa sababu watu wengine wanataka kuoa alafu hawana nyumba. Mtu kama ako huko kwa mtaro anakunywa chang'aa, anakunywa bangi na nini, unatakana kuangalia huyu mtu anataka kunioa kweli, kusema kweli ako na nyumba. Huyu mtu anaweza kujirisha wewe mwenyewe, anapata chakula anapata chakula. Huyu mtu ikiwa hawezi kujipatia chakula, ataweza kunipatia mimi, ama ataweza kunipatia mahitaji yangu. Kwa hivyo wakati kila mtu anaangalia mchumba ambaye anataka wakae kwa maisha, ni lazima, hata hii mambo ilikuwa zamani ya courtship, ni jambo la maana sana. Kitu ingine unatakana kuangalia ukoo ya huyu mtu. Unajua kuna watu wengine ukoo yao ni watu wa fujo, ni watu wa vita, na saa ingine hata wengine wanakuaga wazimu wakifika kiwango fulani. Kwa hivyo wakati unataka kijana akuoe, lazima kwanza ujue watu wao. Na ndio sababu hata zamani wakati mtoto, hata mwanamke amepewa mimba na kijana, lazima wazee wangekaa chini waulizane,
na hii mimba ni ya nani? Kuja hapa utuambie hii mimba ulitoa wapi? Haikuwa ati maana tu ni wapewe chakula ama wapewe buzi kwa sababu msichana wao amepachikwa mimba. Hapana, ilikuwa kwanza wajue huyu mtoto hata akizaliwa ni wa familia gani? Huyu mtoto wake hata akizaliwa awe na mambo maudhi mengine ambayo huyu kijana anakunywa sana. Wale wazee wanasema ni sawa tu, unajua alitolewa huko kwa wale jamaa na wale mambo yao ni kunywa tu. Kijana akiwa mtu wa fujo wanasema unajua huyu mtoto alitolewa huko kwa ukoo ya fulani na hao watu wanapenda sana fujo. Kwa hivyo okay, tutamvumilia tu. Ndio ilikuwa sababu wazee wanakaa chini, hii mimba ulitoa wapi? Na hata sasa ilikuwa na ni dhahiri na ni vizuri na inafaa, wakati unataka kuwa na bibi, wakati unataka kuwa na bwana, ni vizuri kuangalia sana ukiwa msichana. Kama unataka bwana, uangalie kama ukoo yao wako na tabia mbovu, kwa sababu hiyo mambo hiyo inajirudia. Usifikiri ati kama watu ukoo yao, hata ukiangalia hata mambo ya magonjwa, hata hii ya kisukari na nini, unakuta ingine inasemekana ni ya kifamilia, ni ya kijamii. Kwa hivyo hata hii mambo ingine na ile inafanya hata ndoa zinavunjika kila siku baada ya siku, ni kwa sababu watu hawajachukua muda. Unatakana kuchukua muda ili ujue atakaye kuwa bwana yako ni mtu wa aina gani. Unatakana kuchukua muda ili ujue ya kwamba jamii yao wanakaa namna gani. Unataka pia kuchukua muda, wanapenda watu. Kwa sababu wakati mwingine unakuta watu wanaingia kwa nyumba, msichana analetwa kwangu, alafu wazazi wangu wanaanza kumfukuza, wanaanza vita na yeye. Kwa sababu kidogo inakuwaga shida, kwa sababu kijana akioa ujue vita inaanza pale. Alikuwa vitu anapeleka kwao, alikuwa anapeleka ya wazazi wake, anapenda mama yake, anampelekea vitu Krismasi kila weekend na nini. Lakini sasa zile vitu zimekatika, ameanza sasa kupatia bibi yake. Kwa hivyo ujue wale wengine wajafurahi zaidi, ingawaje wamefurahi amepata mchumba. Sana sana wanasemaga amepata jiko, sababu alikuwa na baridi, sasa amepata jiko. Lakini hata kama ni hivyo wakati mwingine anaona yani ile msaada imekatika kidogo. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba ile mambo ya uchumba ama ile mambo ya courtship ni ya maana sana sana. Na pia uangalie, si lazima watu wanasema ati mapenzi tu, mapenzi ati utatoa mtu Lavington umpeleke huko Korogosho, sijui umpeleke Mukuru kwa Jega, umpeleke wapi. Yes, ni mapenzi, lakini ako na nyumba, anaweza kujimudu yeye mwenyewe, anaweza kujipatia ako na mapato, kwa sababu lazima awe na mapato kidogo ili muendelee kutafuta vitu pamoja. Lakini si muanze pale chini kabisa ati umkuti ati hii ni mapenzi, tunakaa na yeye hapa katika mtaro, tunakaa na yeye hapa kwa Chang'aa kwa Mama Pima, sijui tunakaa hapa kwa nani. Hapana, lazima uangalie. Pia zamani ile kitu ilikuwa katika mila yetu, ilikuwa inaangaliwa zaidi, ni huyu kijana ni mvivu ama ni mtu ambaye ako na bidii. Unaangalia bidii ni kitu ya maana sana wakati unaangalia kijana ya kukuoa. Bidii ni kitu ya maana sana, kwa sababu ikiwa mtu ako na bidii, kwa Kiingereza tutasema do not despise a youth. Hauwezi despise a youth, kwa sababu ako na maisha mingi, anaendelea, atapata. Lakini mzee kama ako na miaka 100, hauwezi sema huyu atapata mali. Hapana, kama hakupata. Lakini kijana akiwa na miaka 20, 25, 30, ako na maisha ambayo amewekewa na atapata. Lakini lazima awe na bidii. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kukaa tu katika, ukienda kwa vijiji wanakuja wanagoja waheshimiwa, waheshimiwa tununulie chai, tunataka chai, Sasa ukichukua kijana kama huyo ati anategemea waheshimiwa wakuje wapite wampatie shilingi 5, hiyo itatosha unga wapi? Itatosha maziwa wapi? Kwa hivyo pia unatakana kuangalia huyu kijana ana bidii, na pia kama ako na akili. Anaweza kuwa hata hajasoma lakini ako na akili. Anaweza kuwa hajasoma lakini amepata. Tuna watu tuko na historia, hawana pesa, hawakusoma lakini wana pesa mingi.
wamefanya mambo mengi sana kwa sababu walikuwa na bidii. Hauwezi kuwa hauna elimu na hauna bidii na uwe mwanaume. Hauwezi kuwa hauna bidii na haujasoma alafu unataka kuoa. We ni bure kama vile bure wewe, bure kabisa. Kama ule rais alikuwa anasema hivi. Okay, Mzee Kigoshi. Unakuwa tu bure. Lakini lazima kazi ile sababu yeah? Okay. Yeah? Hold that thought there. We'll be coming back to you after we take a short commercial break, yeah? Very interesting words, their wisdom is just spewing wisdom, you know. It is. Yeah. Let's take this short commercial break. We'll be back with more. Did you know that Mount Kenya University is the most affordable university in Kenya, where you can attain your internationally recognized degree within 3 calendar years? Did you know that we have the highest number of Boyfriend, we're not professional boyfriends, because there are some people want to date you for 6 years. Nah, I don't know. They're just not marriage oriented. And before we went for the break, the Mzee Kigoshi here was speaking on matters wealth and matters money. There's, I think that someone says a boy is just looking for money, but if you are looking for a man or a husband material, he's looking at wealth, yeah? Yep. You find right now there's a lot of pressure on dating, mostly for the young generation, right. Yeah? And so people have made money, but they're just splashing it without actually thinking of the future, right. Yeah? So as a man who is setting himself up to be a husband material, how do you plan yourself, even financially, to differentiate between just having money and having wealth? This is just like you have said it, having a long-term goal. At the moment, our youths are jazzed. They are, you know, and they are excited by making quick cash. Mm-hmm. But then the way they spend it, well, they are the ones who are looking for the money, yes, but the way they spend it, it doesn't sound like someone who wants to create wealth. They just want to live life, which is, I guess, not a problem to live your life, I guess. Yes. But at the same time, you have a future, then you have to invest on it. Yeah. If you want to become a multi-millionaire, for instance, yeah, you have to look for investments that will make you a multi-millionaire. Mm-hmm. You cannot just be getting paid every day and think that you're going to get a lot of money from that or create wealth from it. No, you just have to create investments, different sources of funds, I mean, revenue avenues. Yeah. You got to have a lot so that at least when you are saying now, I feel like I'm ready for marriage. Yeah. You're not just ready psychologically, you're also ready financially, and you've got plans for that. Mm-hmm. At least you know, if I lose my job, I've got a plan B, you know? I've got a plan C, that I have several, you know, sources of income. Mm-hmm. And that will make you differentiate between you and a boyfriend and a potential husband-to-be. Mm-hmm. And currently, and this is something I've actually been saying in my social media, on my X platform,
if you're dating, whoever it is that you're dating, make it intentional. Don't just date because, you know, he's cute and, you know, you six-pack like Mzee said, you know. Yeah, look for something else. I mean, fine, people have different preferences, like I just said when I started this. But at the same time, can we all have things that, you know, there are those things that we call them irreducible minimums, like the basics that the one go to have, you know. If you want to become a potential husband material, you have to invest heavily on your plans for future. And I also want to say, even though at the moment education has, you know, been not, I mean, it's promising for sure, but when you look at the way we have so many graduates around, no jobs, no employment, but at the same time, can people try at least, you know, to outsource other, you know, avenues of getting cash? Maybe you can just try and see whether you can get a job abroad or just go and study abroad, because sometimes when you're studying abroad, you can just get paid at it. And when you come back, you do not only have the money, but also another purpose on top of it. And I believe that is what is going to make one, and like I've said, when you're dating, make it intentional. Don't just date because someone is there for that time. And this is actually why we have a lot of influx of single moms, because someone is just dating because of the outlooks and not any other thing. But then at the end of the day, what else do you have? Can we also have people dating, but then deciding that it doesn't matter, whatever comes, if anything happens, I'll be ready to marry you. If anything happens, yes. It's interesting you've mentioned the issue of single moms. So there was somewhere I was reading, and it was saying people, for men who have children, they're not the ideal husband materials. What do you think about that? Sorry, for the men who have? For men who have kids and they're not married, they're not husband materials for someone who's looking to get married. This avenue of this whole institution of marriage is kind of tricky. There are so many demons to be fought, I believe. But then I also want to believe that someone who lets their offspring just vanish and they don't take care of their bills, I want to believe that that is not husband material. A husband material. Yes. Let me engage Mzee Kigoshi. Mzee, I would like to hear what you have, your view about when you're looking for a husband material. How then do you differentiate between someone who's just there for convenience and someone who is there for commitment for the long term? Yes, jambo la kwanza, honest, watu kuongea ukweli, kwa sababu kama doa itaundwa juu ya msingi ya uongo, mtu amekudanganya, hata niko na kazi, niko na pesa, niko na hii, nitakujengea nyumba ya ghorofa, nitakujengea kila kitu, nitakujengea nini. Yani unapewa mambo mengi, promise after promise after promise, alafu zikose katika doa. Hapo doa inaanza kuvujika. Kwa hivyo, kitu ya kwanza ni kuangalia kama wakati mtu amekuambia jambo, na ndio tulisema kukaa katika courtship, hata kama si muda mrefu, kwa sababu pia courtship ikikaa muda mrefu inaleta shida. Lazima uangalie, je, huyu ni mtu wa ukweli? Je, huyu mtu anaongeaga ukweli? Kwa sababu shida ni moja tu, watu wengine huwa anaweka mapenzi yao katika msingi ya uongo. Hata wakiishi katika hiyo doa, watakuwa anajaribu kuweka ile uongo iwe ukweli, na hakuna wakati uongo itakuwa ukweli. Yule kijana shida tena, vijana ama wasichana wanajaribu wanaume wengi mpaka wapate ule wanataka. Ukijaribu wengi utakosa hata ule mzuri, kwa sababu utakuwa sasa umejaribu, inafika pahali sasa unaona, wacha tu nichukue hii, kwa sababu muda wangu ni kama ninaendelea kuzeeka na nini. Kwa hivyo ni vizuri hata ukiingia kwa supermarket uanze kuangalia vitu nyingi na ujui unataka kununua nini. Unaweza toka huko na ile kitu labda sio ulikuwa unataka kununua. Kwa hivyo wakati mwingine hata mtu anaingia katika kioski anachukua mkate na maziwa. Lakini wakati mwingine katika doa unakuta mtu, hata watu wanauliza, anaoa nani? Anaolewa na nani? Haya, haolewi na Kamau. Haya, aliwachana tena na Njoroge. Wako na Getheji. Unakuta amejaribu wanaume wengi akijaribu kutafuta ule mwanaume ambaye anataka, ama ule anataka amuoe, lakini
wanaume ni wale wale tu na wasichana ni wale wale tu. Wale watu wameishi katika doa ni kuvumiliana, kwa sababu doa ni kitu ya maana sana. Msipovumiliana hamwezi, kwa sababu ni vigumu hata ukute watu walishikana, watu walio na nia moja. Utakuta huyu anapenda hii, huyu anapenda hii, huyu anapenda hii. Unakuta watu wako na mambo yao tofauti, mambo ambayo huyu apendi na huyu apendi, lakini mnajaribu kuvumiliana, kwa sababu kitu kingine ya doa ni mpate watoto. Kama mnataka kuishi katika doa, mjue ya kwamba mtapata watoto. Ikiwa watoto mtapata watoto katika msingi ya kutoelewana, msingi ambayo hamvumiliani, ujue hiyo haukupata ule anatakana. Kwa hivyo ni vizuri kwanza kuangalia kitu ya kwanza, vile nimesema, honest, mtu wa ukweli, mtu ambaye hana uongo, kwa sababu watu wengine wanapenda sana uongo. Ukiwa na kijana ambaye anapenda uongo, ujue huyo ni mtu hatari sana. Uongo katika doa, hiyo inamaliza watu, kwa sababu ile kitu inatakikana ni heshima. Watu wapeane heshima. Si lazima, unajua zamani ilikuwa mzee akisema jambo lazima ifanywe. Nimesema hivi, nimesema hivi, si kusema. Wakati mwingine mnakuja, mnawasiliana, mnasikizana, mnaelewana, mnasema hii nyumba yetu tunataka hivi. Hata kama ni watoto mnaelewana, hii watoto wetu tunataka watoto 2, 3, 4, 5. Vile mtasikizana. Kwa hivyo wakati unatafuta mchumba ama unatafuta mtu wa kukuoa, lazima uangalie kama ni mtu wa ukweli, na pia uangalie ya kwamba background yake, amekuwa mtu wa aina gani. Kuna wengine wamezeekea jera, amekuwa ni watu ni jailbird, amekuwa jera, lakini amekuja ameingia kanisani, labda sasa unafikiri ni mtu mzuri. Ni vizuri pia kuangalia kama amekuwa huko, kama amereform kabisa, kwa sababu kuna wengine wanaweza toka huko na wareform. Lakini lazima uangalie background ya huyu mtu, kutoka utoto wake amekuwa mtu wa aina gani. Amekuwa tu wa kusumbua watu katika kijiji, amekuwa senge, kwa sababu anaweza kuwa anataka kukuoa na ako na wasichana wengi, ako na watoto 23, lakini anakuambia sasa, mimi nataka kuoa, mimi nakuwa kijana, mimi sina bibi. Alafu nakuta huko na shida sana, wakati utakuja kugundua ako na bibi wengine, mnaanza vita, na vita ikianza hiyo, ujue haitaisha, mtapigana mpaka Mungu arudi. Kwa hivyo hiyo ndio ile kitu inaleta shida katika ndoa, watu kutoaminiana, watu kuweka ndoa katika misingi ya uongo. Hiyo ni kitu baya sana. Ukiangalia wale watu wanaongeaga ukweli, wanakuaga sawa. Kuna watu wa mama nao ni wakorofi. Labda ukipata bwana ambaye anakuvumilia, usifikiri ni ujinga, ati yeye huyu ni mjinga sana, nimelalia. Wengine wanasema bwana yangu mimi nimemlalia. Tafuta bwana ambaye pia hata ana sauti. Bwana unajua bwana saa nyingine anatakana mtu naye anaongea. Si bwana anakuja ati sasa mlipika sijui nini. Lazima uwe bwana ambaye wako na sauti. Hata akiingia kwa nyumba watu watajua. Watajua sasa bwana ameingia. Hata anasema tumekuja, kwa nini ile kitu, kwa nini imewekwa pale? Yeah. Lazima tuwe na bwana ambaye wako na sauti. Yeah. Okay, thank you so much, Mzee Kigoshi. Naona hapo kunanyesha. I don't want you to get rained on, but thank you for your input. And just in case you get a better place, we can continue the conversation. But if not, thank you so much for your input. And Josh, I'm listening to Mzee Kigoshi, and I think his greatest attribute to her husband material is honesty. Yeah? And that is something you'll agree that in this generation, it's not there. Sure. Because when, for example, because when you're dating, I assume you're dating a boyfriend to be a future husband. Right. And then during these first days, someone may pretend during the dating time. Yeah. But now when you get married, or when you now start courting, you realize the other side of the person. So how do people shun from having these people just pretend, because with the lovey-doveys and love bombing during this period, but essentially he has given you a picture of a husband material, but in real life he's just a toxic person. Right. Yeah. Yeah. Well, like I said before, spend time together.
that is the only thing that can tell whether this person is lying to me or not. Because you will not lie forever. You know, the one thing about lying is that you will have to keep remembering what you said years ago. Yes. And if I lied, pretty sure I'll forget. So if you spend more time together, this is the time you'll know, kumbe, ulikuwa unajifanya eti wewe una pesa, kumbe hata huna. You know, there are a couple of people when some of them would have, they want to date, yes, but then they base it on lies. But at the end of the day, trust me, those people break up. Because I love you, yes, but then what do I love you for? Maybe because of the things I'm seeing, you're trying to show, you're just trying to make an effort. Maybe you're trying to show me that you are working and you actually don't work. And all you do is just spending time with people who work and just, you know, take a couple of pictures and like, you know, from work, I'm just from work, but then you're not working. Sometimes you might lie to somebody that, you know, maybe I have a big, huge land, maybe a plot, maybe. But then after spending time with this person, that is the only time you can only know that he was lying. So spending time is the only cure to knowing whether you have an honest person or whether it is that you're dating is a pathological or serial liar. Yes, yeah. And being a young person, how do you now differentiate yourself from being a long-term forever boyfriend? That's the word, a forever boyfriend. Like, for example, if you're dating this chick and she has seen the perfect husband material in you. Right. Yeah. Let's take an example of maybe even proposing to a lady. How long should it take even for a girl to know that this person is actually serious? Well, intentions are clear at times. You can just see from, well, when you interact with someone. But sometimes people are full of, I believe, pretense. And, but for someone who wants to become husband material, they have to shun from lies, honestly, because it's from such small things that bring a bigger issue, and you will never get yourself out of that hole that you're trying to dig yourself in. So I want to believe that even as the current generation, I think Mzee had said something that the current generation is being swayed by the pressure and, you know, from the social media. Yes. And I was even watching the other day, Bahati and Diana. Yeah. I don't know, someone comment, now I'm not going to say this is my own word, but someone from X said, I've been seeing you guys, every anniversary, you've been gifting each other a car. Is it? But we've never seen them. You guys don't drive them around. So where do those cars go to? Is this for shows or what it is? Yeah. And now someone who is dating, a young person who is dating, and now watches that from the social media. Oh, you know, we are celebrating her anniversary and I'm buying her a Pajero, I'm buying her a Range Rover, I'm taking her to Dubai. That pressure, my friend, is getting worse. You know, people are really struggling out there. And, you know, sometimes you'll be scrolling on IG and your girlfriend or your boyfriend will be like, babe, unaona? And like, what can I do? I don't have money, you know? But then people need to develop an understanding. Like Mzee said, there is a need for people to have an understanding. I need to understand you. I need to know that at this time, you know, financially okay. I need to be okay with that. But then giving you unnecessary pressure, then that does not make any better. Yeah. Okay. As I see Mzee has gotten a shelter there, and of course you'll be getting to him, but there's something Joshua mentioned about social media pressure. Nowadays, do you feel like people are just dating for the show? There's no real love nowadays. I believe you. Yeah? Actually, I do. Yeah. People just want to show others that I'm dating, I'm okay. We are flying. We're taking flights. Come on, you guys, are you guys doing the things we are doing? It's more of my best friend has done this. I need to do this. I need to do better. Yeah. This is more of competition. It's very hard, especially in our current generation, Gen Z, to find people who are real, like in real love. Yeah. It's either you're there for the benefit of it, you want to benefit monetarily, you want to travel, you want to be associated with, you know, big wigs or big persons. Yeah. But at the end of the day, you realize that you don't have a future with that person. So like I had said before, I think the only thing that we need to come into a conclusion with is people need to spend time together. Yeah. Spending time together, that is the only time you can tell whether their intentions are true or they just want to stay with you, build a name out of it. And like Mzee had said before, someone might be deciding to marry, but deep down, akona 23 other girlfriends huko nje. So you as the main chick, sasa when do you ever get time to, you know, get your girlfriend allowances, you know, kind of thing,
girlfriend time, you know, quality time together. So it's a problem. And I want to believe that people need to know that when you are ready, or rather not even when you're ready for marriage, as long as you're dating, whoever it is you're dating, you need to be faithful. This is a very hard thing to ask, but it is very important for people to be very faithful. Yes. And it's lacking in our today's generation. True, true. And Zekigoshi, I see you're back. I would ask, you know, before tulikuwa tunaona the parents wanachagulia msichana who they should get married to. But right now, people just meet even on social media and then introduce kwa wazazi. Do you think in terms of parenting, the older generation is not interacting with this new generation much? That's why we are losing it when it comes even to deciding husband material ni mtu kama mgani. Ukweli wa mambo haiwezi fanywa vile ilikuwa inafanywa kwa sasa. Kuna mambo mengine yanaweza fanywa vile yalikuwa yanafanywa zamani, lakini sasa wazazi hawezi kuchagulia mchumba, hawezi kuchagulia bibi, hawezi kuchagulia mwana, kwa sababu wazazi walikaa na wewe kwa muda fulani, halafu wewe ukaenda primary, ukaenda chuo kikuu, ukaenda wapi. Okay. Mzee, we'll be getting back to you in a little bit as we rectify that sound hitch there. But I was asking, I wanted to, even as I was asking Mzee here, there's this link between our parents, their generation, and ours. Yeah. People don't actually nowadays, I think the communication, even when it comes to advising who's the right person for you, there's just that there isn't that communication. Right. Yeah, we're living in a liberal society, so where people nikipelekea mzazi yutu wako like, go ahead. Yeah. Yeah, it's true. There is a disconnect between our parents and the generation that we're already having, because what my mom thinks is better for me, I don't think that actually is. Sometimes I go at home and then my mom be like, you know, uliona msichana wa fulani, alikuja, anakaa vizuri, blah, 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 you know. Kienyeji fulani. Yeah. But then maybe to me, sorry to use that word, but maybe to me, naona, huyo labda ni kienyeji, you know, like, I nataka, sometimes my mom was saying, si ujaribu nipate mtu wa kushinda. Mom is alone, so kusujaribu mtu nikuwe na shinda nae, like, anipikie. And I'm like, Mom, seriously, in this era, you really think I'm gonna marry someone and bring them home to cook? That's ridiculous. Like, there's a disconnect just because of, I think, generational difference. Sometimes you don't have to blame them a lot, because to them, they still believe, you know, the mkaza mwana ni wale watu wa kuja kusaidia, you know, shughuli za familia, hapa sijui anapika hapa, anafanya nini pale. But then, I also want to believe that, you see, if I am, like the current generation, the economic challenges ndizo mingi. So people don't spend time with their parents, especially at home. Those that stays in the ushago, you know, they don't spend time. Sometimes wanapatana uko December, uko mwaka ikiisha. And the only time wanapatana, they don't get time to talk deeply. They only be like, you know, how have you been? How everything, you know, and celebration and parties. But then they don't talk in depth. And this is why now, you know, I think walisema ng'ombe, they said ng'ombe zikikosa mlinzi o mchungaji zitalala kando ya nzi, or I don't know, something like that. So they will not just get to the house. Like, so this disconnect has made people even take time. Kitambo, like you had asked Mzee, people used to be like, kama ni kuoa, mzazi wako anaenda kupanga kabla hata hujamaliza mavitu zote. And you see those relationships have actually lasted. They actually have. Because they were based, back in the days watu walikuwa wanaheshimu wazee. Lakini sasa siku hizi kijana, I'm seeing in schools as well. Nowadays unaweza tembe, kitambo ulikuwa na mwalimu alafu wakaa mbali, you know. But then nowadays students be like, I'm free. I mean, I'm not doing anything wrong, you know. So that kind of thing has brought a matter of, like you said it, liberal. We are being too liberal. And I think to some extent is, you know, freedom sometimes is,
not very free sometimes. Yes. Sometimes you realize that in as much as back in the days that used to happen, now that can't. Because maybe mimi nataka mtu mwenye, I want someone who can compliment me. I believe now that I'm a teacher of English, I am not very good in maths. So if I am really, I love my children, I want to look for someone who is good in maths. Yes. So our children, maybe we can balance, you know. Yes. And like Mr. said, people need to talk about how many kids do we want. Back in the days, that was not the thing. Yeah. Mtoto alikuja na sahani yake. That was the time. But now people have to plan. Yeah. They have to make sure that compatibility, someone that you're compatible. Yeah. So I believe in as much as there's a disconnect, but also there's that need for freedom. Yeah. Because you'll go for someone that you're sure atakuvumilia. Back kitambo, ulikuwa unavumilia mtu because umepewa yeye na wazee. Wazee ndo walifanya. There's no disrespect mzazi. Na juu tena utaenda wapi? Yes. People used to stay together, hapo tu within. But nowadays, unaweza kasaa useme, no, mimi sitaki huyo, na uende. You'll just go. Yeah. Go work outside. Maybe go even abroad. Yes. So that's one thing. Now, the parents are scared. They cannot tell you these things because they're afraid to lose you. So they just let you be. Yeah. Then there's an interesting saying here that someone might be right for you now, but Yeah. they're not ready for you. Yeah. True. For instance, yourself, Yeah. if you are in a position that you think there's a girl somewhere who wants to settle with you. Right. Yeah. You might be the right person for her, But not ready. but you're not ready. I agree. What do you do in that instance? Yeah. That's a very hard one. Because I tell you, actually, this is actually what is happening nowadays. Girls can make it, I don't want to say easily than men, but that's the society sometimes. So when a girl has made it and they are making money, trust me, they'll outgrow you very fast. And that, as a man that you are dating her, that becomes a problem. But then, can you put some effort? Can you show some effort? Maybe even though she's making some good cash, you're not, but you're trying. If that girl sees you trying and she loves you that much, she's gonna wait for you. But then men, sometimes unapatwa una shida maybe, msichana wako labda ndio anapata pesa nyingi kushinda labda, lakini unakaa tu, unatulia, unasema I don't care. I mean, Red flag. Red flag, that's a red flag. Eti juu anapata pesa mingi ama juu amesettle mbele yako. Yes. So I think for a woman who is also patient enough na kuona mtu wake anajaribu kuweka effort, they will wait. Yes. But if mtu wako tu amesha relax, na by the way there's also a possibility of such people when you wako na wasichana ambao wako ready to settle na wao hawako ready, Yes. they retract, wana withdraw. Because, come on, I'm delaying your future. You deserve to be out there enjoying life. But look at me, I'm still not yet established. So what can I do? I'm just going to leave you. But then, in such a situation, when a girl has been given that option, I want to believe maybe kata, sema hapana, I'm going to wait for you. Just keep on working hard. I think it's good people to be honest, but if you're not ready, and you could be a husband material, but you're not ready to settle, just tell the person, asonge tu na mtu mwingine. But really, Yeah. Hey, let's take a short breather. We'll come back with more.
You're still watching Morning Cafe, and in the studio with me I have Mwalimu Josh as well as Mzee Kigoshi Waimiri there. And he's, I see you've gotten a shelter. Like, I'll let you just answer to us the question we'd asked about the disconnect between Kitambo and now the parents are not speaking to their children. So sometimes they're not able even to know who is the right person for them. Mambo vile ilikuwa inafanywa zamani haiwezi ingiana sasa. Jambo la kwanza, zamani wazazi walikuwa wanachagulia wasichana wao kijana wa kuwaoa ama the other way around. Lakini siku hizi nikasema msichana ametoka kwao, ameenda primary, ameenda secondary, ameenda chuo kikuu, labda hata ameenda ng'ambo. Katika huo wakati amepatana na watu wengi na pia vijana wengi na watu marafiki wengi. Kwa hivyo katika hao ni wengi sana ambao amepatana nao ambao wazazi hawajui kabisa. Kwa hivyo labda katika wale kuna ule kijana anafikiria huyo anaweza kuwa kijana wa maana katika maisha yangu na anaweza kuwa bwana yangu. Wakati anafanya hivyo ni vizuri kuwajulisha wazazi. Jambo la kwanza wakati tunataka kujulisha wazazi ni kwamba usiwe umechukua kijana ambao mmepatana kwa college ama wapi na labda huyo ni wenyu. Kwa njia moja ama ingine mmeshikana kidamu, na ndio sababu anatakikana kuambia wazazi aseme nimepata kijana huyu, ni wa familia ya fulani, ni watu wa ukoo fulani, ametoka pande hii. Kwa hivyo ningetaka mniambie kwa sababu tunataka kuwa bwana na bibi. Kwa hivyo lazima mniambie kama ni vizuri. Sasa wazazi ndio wanachunguza, wakiona ya kwamba hawajashikana pahali kidamu, labda atasema ni vizuri. Lakini wakati hata wewe unaangalia, ni vizuri uangalia kwamba huyo kijana ni lonely. Kwa sababu unless the man is lonely, hawezi pata bibi. Hata ukiangalia katika kitabu cha Mungu, wakati Adamu alionekana ako na upweke, alikuwa lonely, akatengenezewa bibi. Lakini ikiwa kijana ako na wasichana wengine wengi, wewe utakuja kuingia namba ngapi pale? Lazima uangalie. Unaweza chukua namba ya mwingine alafu vita zinaanza pale. Kwa hivyo lazima uangalie kama wewe ule kijana kabisa ako na haja na bibi ama mke. Kwa sababu kama hana haja, ako na wengi, labda hata utakuwa kati ya hao wengi, na hiyo hakuna doa itakuwa pale, na hiyo doa haitaishi sana. Hata ukiangalia siku hizi doa zingine ambazo zilikuwa kubwa sana, umetumia pesa nyingi sana. Ninajua kadhaa, hata mimi nikiulizwa 1, 2, 3 nitasema hizo doa zilivunjika. Ni kwa sababu watu weka msingi yao katika yale mambo yanafaa. Waliweka labda msingi yao, hao ni matajiri na sisi ni matajiri, wacha tuoane. Hao ni matajiri na wako na vitu, wako na utajiri mwingi, wanajiweza. Kwa hivyo msichana wetu hata kosa kila kitu wanataka. Lakini wakifika pale ni tofauti, kwa sababu tukiweka mambo ya vitu, mambo ya pesa, mambo ya utajiri juu ya mapenzi ama doa, yote itakuwa ni bure. Kwa sababu nilisema mwanzo, lazima kijana anajiweza mwenyewe. Pia awe anaheshimu wazazi wake na wazazi wake wanamheshimu. Kwa sababu kijana kama hajaheshimiwa na wazazi wake, hata akileta msichana anasema anataka kumuoa, ama msichana akipeleka kijana kwao waseme huyu ndio anakuwa bwana yangu, watu watasema huyu amejaribu wengi, sijui kama wewe mtawezana. Utakuta wameanza, amekuwa discouraged hapo. Na wakati hiyo mambo inaendelea, unakuta ndoa nyingi zinavunjika. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba ni vizuri watu kuchunguza kila
kitu. Lazima ujue kijana ambao unataka akuoe, umjue zaidi ya 50%. Umjue kama 60 ama 70. Ni vigumu kumjua 100 kwa sababu kila mtu kuna siri zake na kila mtu ana yale mambo labda hata atakufa bila kuambia mtu mwingine. Lakini jaribu kumjua kabisa. Na nilisema ya kwamba kuna vitu kadhaa tu natakana kuangalia, labda hata hajafika 5, kwa sababu natakana kuangalia huyo kijana ako na nyumba. Hiyo nyumba iko na kitanda, kwa sababu si nyumba square bila kitu. Iko na kitanda, ako na vitu za kupikia. Huyo kijana ako na kazi. Hiyo kazi inalipa, kwa sababu kuna kazi zingine hauwezi jua, na kuambia mimi niko na kazi na labda anaenda kuiba usiku. Yeye ni mwizi. Yeye ni watu wa kupiga watu geta. Ile kazi yako nayo ni kazi ambayo inaheshimika, kwa sababu mtaoana leo alafu aende jela. Mnaweza onana leo alafu ile kazi anawekwa ndani. Kwa hivyo utakuwa sasa uliolewa lakini haujaolewa. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia yule kijana na umwangalie kwa makini sana. Pia kuna vijana wako na mali nyingi sana na wako na kazi, wanafanya mabiashara nyingi, lakini zile biashara hauzijui. Kwa hivyo ni vizuri pia kuchunguza kama zile biashara ni halali ama ni haramu. Kwa sababu kama zile biashara ni haramu, ujue pia ataenda ashikwe ama ataenda, kwa sababu ni aibu sana kuangalia katika runinga. Unaangalia hapo TV 47, unaangalia unaona mtu ameshikwa, waliiba pesa, huyu mtu ameshikwa, alipatikana na bangi, huyu mtu ameshikwa, alitengeneza pombe haramu, na ni bwana yako na unamwangalia pale. Na alikuwa amekuambia mimi nafanya kazi mzuri, mimi niko sawa, nitakuweka vizuri, na hata wazazi wako. Pia kijana ule umechukua, lazima kitu ya kwanza akikuambia ama ukitaka akuoe, umpeleke kwenyu. Umuonyeshe wazazi wako. Uende uambie wazazi wako, mimi nataka huyu kijana anioe. Wakati unasema hivi ni nini? Sisi katika mila yetu tunaamini ya kwamba kijana ako na bibi kwa sababu ametoa mahari. Kama hajaenda kwa wazazi wa msichana, kama hajaenda kwa wazazi wa bibi yake, ujue ana bibi, ni watu tu wamechukuana tu hivi. Kwa hivyo lazima aende introduction, aende kwa wazazi wa msichana wake, aseme mimi ndio niko na msichana wengi. Ni kwa nini? Kwa sababu huyo msichana pia amelewa vizuri na wazazi wake, amekuwa, amesomeshwa, amefanya nini. Kwa hivyo ni vibaya hata msichana achukue bwana ya wenyewe na hataki kuambia wazazi ako na bwana, unless ako na ukora kiasi. Anajificha, ajaribu huyu kama ataweza, awache huyu ajaribu huyu, aone sasa nipelekee wazazi huyu ama huyu ama huyu ama huyu. Lakini kama msichana anataka bwana, aangalie vizuri, upole, bila kujiingiza katika mambo ambayo yanaweza mletea shida baadaye. Unaweza ingia tu katika doa, useme wewe tumeona tumefanya, alafu wakati unaenda kwa wazazi unakuta ule mtu ni mbaya. Ukienda kwa society hatakikani kuonekana. Ukienda kwao watu wanakuuliza, haya hata huyu ameingia hapa, ajui wale watu wameingia katika hii nyumba na wametoka. Sasa yeye atakuwa na bagapi? Na ajui, hakuuliza. Kwa nini hakuuliza? Sasa unakuta doa imeanza kwa long foot. Na hiyo ni kitu baya sana, kwa sababu kuirekebisha yale mambo mnafanya wakati wa mwanzo kabisa wa doa, kuyarekebisha inakuwa shida kabisa. Utaishi nayo ukikumbuka. Na pia hata hakuna watu wanajuaga kuweka hiyo mambo kama wamama. Wama atakukumbusha, wakati ulinioa siku ya 3 saa 8:30 ulinitukana. Na sasa hiyo ni miaka 40 imeisha. Anakuambia wakati ulinioa mwezi wa 3 ulilala nje. Na ulikuja asubuhi saa 9
na dakika 13. Anakumbuka tu. Yani wanajua sana kuweka haya mambo. Kwa hivyo wakati mnaanza ama wewe msichana unataka kuwa na bwana, ni vizuri kabisa uangalia kwamba ule bwana si malaika. Jambo la kwanza ujue kwamba hakuna mwanaume malaika. Kuna mwingine alisema hakuna mwanaume wa bibi moja, lakini ni sitaki kupita katika hiyo njia. Lakini nataka kusema hakuna mwanaume malaika, pia hakuna mwanamke malaika. Kwa hivyo ule mwanaume utamvumilia kiasi fulani. Kwa hivyo inatakana kuangalia ako na mambo mengi mazuri, lakini haya madogo muongee kabla mjaingia kwa nyumba. Usikubali muingie tu katika ndoa na mjaongea yale mambo, hata kama ni 10% baya. Hata sumu ikiwa 10% kwa chakula itakuwa. Lakini natakana muongee, museme wewe mimi nakupenda, lakini wale marafiki wako mnatembea nao kidogo siwaamini sana. Si fulani alikuwa amekimbizwa na polisi, si fulani. Kwa sababu hata Kiingereza inasema show me your friends, I will tell you what kind of a person you are. Kwa hivyo wale marafiki mnatembea nao pia ni wa maana sana, uangalie. Na pia hata kama wewe ni msichana, wakati unataka kijana ni vizuri hata kuongea. Wakati unaongea, wasichana wenzako watakuambia, ai, haujui Catherine, haujui Rebecca, haujui walikuwa na Gladys. Ni sawa tu, hata wewe unaweza jaribu bahati. Lakini katika ndoa hakuna kujaribu bahati. Sima uangalie uone kweli huyu ni bwana yangu, na huyu naona kidogo ana shida kidogo tu, na hizo shida kidogo tutarekebisha. Lakini kama amepita 70%, 60%, mchukue muende mujaribu kurekebisha wakati mnaenda, lakini muambiane hapa tutaangalia, hapa tutaangalia. Siku hizi, zamani ilikuwa kijana ndiye anafanya kazi yote, ndiye ana provide everything. Chakula, mavazi, hizo zote, especially those 3 basic, food, shelter and clothing. Kila kitu lazima kijana alikuwa ni yeye. Lakini siku hizi utakuta mwanamke anafanya kazi na anapata mapato, na wewe kijana unapata mapato. Ukipata bwana, si vizuri kumwambia pesa zako ni zako na zake ni zenyu. Lazima mnaenda mnaongea, mimi huwa napata pesa zangu hizi, sitakupatia zote sababu nina mahitaji. Mimi nitachukua mambo ya budget ya nyumba, habari ya sukari, maziwa, wacha mimi niwachie hiyo. Lakini mambo mengine ya kulipa school fees, mambo ya nini, tusikizane ni wewe. Mnaongea, mnasikizana. Siku hizi mambo mengi ni kusikizana. Lakini usiingie tu wewe uko na pesa, hata labda uko na mshahara mingi, una pesa mingi na biashara kubwa, alafu ukipata bwana unataka kumwekelea kila kitu. Pesa zako labda unapeleka tu kwenyu, pesa zako unatumia na marafiki. Mzee amefika pahali hata labda amekuwa na shida kidogo katika hata hii hali ngumu ya maisha wakati huu, lakini hutaki kumsaidia. Wewe ndiye mzee, wewe endelea, wewe nunua, wewe lipa school fees, wewe fanya. Unakuta mzee anaumia na wewe uko na pesa. Tumekuwa na mambo mengi unasikia katika media, unasikia mzee anaumia na kumbe hata bibi yake ako na nyumba mahali fulani, hata anakodisha. Hata labda unakuta wengine nisikia hata ile nyumba anakaa ni ya bibi yake na hajui, mzee ndiye analipa. Hivyo hiyo mambo ya kutoaminiana ni jambo baya sana katika maisha, ni jambo baya sana katika ndoa na haiwezi dumu. Kwa hivyo wakati unachagua mchumba, wakati unachagua atakaye kuoa, wakati unaangalia mwanaume ule unaona ni mzuri, usiangalie tu ubo, nataka 6 pack, sijui nataka nini, nataka angalia hata ile kitu iko ndani yake. Mzee kama ana akili mtapata mali. Mzee kama ana akili ataweza kuangalia watoto wenu watakuwa werevu, hata wewe atakuwa akikuguide. Na wewe pia ukiletewa vitu chunga. Kuna watu wengine wanaletewa vitu nyumbani, alafu kwa muda nakuta hiyo mbuzi ilikufa, hiyo ng'ombe hata ikupewa dawa, analetewa hata gari, hiyo gari alienda akaogesha, hana shughuli, hata iendagi service, hana shughuli.
amepewa vitu kwa nyumba, unakuta aliletewa vitu za maana, anakuambia hiyo ilianguka tu ikavunjika, labda uliweka hata breda ya 50,000 imeangushwa imevunjika, kwa sababu kuna wale wamama wana ambao tunasema ni careless. Lazima hata kama umepata bwana, lazima vitu zake zote uzilinde, umlinde yeye mwenyewe, ulinde vitu zake, umuangalie, umulishe, kwa sababu kazi ya kulisha bwana ni yako, si kumwachilia kila wakati unamwambia najua umekula huko town, unajuaje? Wewe patie chakula aseme nilikula. Kwa sababu wakati unataka bwana lazima umpembeleze. Si tunapenda tu kupendwa, tunapembelezwa. Na labda unadanganywa na kitu kidogo sana, unaendelea kupenda huyo mke wako. Kwa hivyo ningetaka kusema wanawake, hata ukitaka mtu umpende. Usimtake tu kwa sababu ya vitu zake, usimtake kwa sababu ya vile umbo lake, lakini mpende na umfanyie mambo, hata kama ni kumkumbusha. Unajua uko na birthday leo, surprise. Usimwagie maji mingi, na anakuja na magio ndoo mbili ya maji, labda ni mtu wa limuni utamuua, lakini lazima unamfanyia jambo, surprises nyingi. Hata ukipata kitu, hata kama ni socks, hata kama ni t-shirt, unaona hii t-shirt niona ni inakufaa sana. Kwa hivyo usichukue tu bwana ati umepata mwanaume wa kukuoa wewe ukae tu. Hata wamama wengine ukiangalia, wengine wanakuwa wakonde, wakiolewa sasa anakuwa hivi, na bwana anakuwa kamuti tu na unaishi, kwa sababu ni kama alienda kunyonywa tu, kunyonywa. Hawakukaa chini wasikizane, ukikula na yeye anakula. Nakuta hata ndio unaona kaburi nyingi ni za wanaume. Kwa hivyo sijui kwa nini wengine wanasema ati wanazeeka zaidi, lakini ni vibaya. Kama unataka mtu wa kukuoa, uwe umejitayarisha hata wewe kuolewa. Si lazima ati akuje kuambia nitakuoa, nitakufanyia. Hata zingine mwambie hiyo hata wachana nazo, hiyo nitajifanyia, nitakuja nitanunua shamba, hiyo wachana nayo, si tutanunua tu pamoja. Vitu zingine watu kusaidiana, vitu zingine watu ni kuongea, vitu zingine watu ni kusikizana na kuongea, kwa sababu ndoa ambayo watu hawaongei, ndoa ambayo watu hawataki hawafikiani kwa mambo fulani, hiyo ndoa inakaa tu ikiwa na shida. Kwa hivyo mwanaume ni mtu wa maana sana. Ukimu understand na ujue apendi hii na apendi hii, na zile vitu apendi, wacha kuzifanya, wacha kuzirudia, wacha kumkumbusha mambo mengine ambayo mlifanya wakati mlikuwa katika courtship. Lazima vitu zingine unasahau ili maisha iendelee. Muishi kwa miaka mingi, mlea watoto na watoto, ili Mungu aweze kuwabariki, muone watoto wa watoto wenyu. Hiyo tu ndio baraka ile watu wanagoja. Hata ndio sababu unaona watu wakifa, hakuna kitu yanasemekana ati huyu alikuwa na ghorofa 10, huyu alikuwa na ghorofa 20 na shamba eka 10,000. Inasemekana amewacha watoto 5, mke 1 na wajukuu 6. Ndio kitu tawacha hapa duniani. Kwa hivyo hizo zingine za proti, magari, hauwezi ona zimeandikwa ati pale katika eulogy ya amewacha shamba eka 20, amewacha magari 15, alikuwa na basi 10. Hizo hazitahesabiwa. Hebu muangalie katika ndoa yenu. Hata ukipata bwana, ujue ile kitu mtawacha hapa, mkikaa vizuri na huyo bwana yako, mtawacha watoto na wajukuu. And of course we'll be coming back to you for your final thoughts. Yeah, and yes. Josh, I'm hearing from Zee what he's saying. It's wise, kuna mambo mingi tu amesema, but what I'm getting, there's someone you'll find, even a wife material, but you do not have the same views on certain things with this person. Sure. Yeah. It is not, it's not cast on stone that you will have everything, your views or what you think about something is what he or she does. But how then do you make it work if you see actually this is a husband or a wife material? I want to believe that, thank you, what Mzee had said, it's very true. If you want to, there should be harmony. Mm-hmm. I cannot just come to the dating pool
with a mentality of I'm holier than thou, I'm better, my ideas are better. You know, there's no one else who can say things like I would. Yes. Or I'm just, you know, the way you reason is not the same way. There's things you stand for, those are not the things I stand for. Then you need to strike a balance. Yes. You need to find an equilibrium where at least I know that you don't like this, fine, but like, well, I will just let you be. Let's talk about maybe something like just simple things like food. Maybe I don't like, you know, rice, you know. Yeah. But my wife-to-be could be anapenda rice sana, moshere na nyama. I believe angekuwa labda ndo favorite. But then, can we not just always be like, kama ndio amepata amepika, si mkule hiyo tu. I mean, what's the worst that can happen? Are you going to die or not? I mean, there's nothing that's going to happen to you. So can people strike a balance? Because you can't, like Mzee had said, just, can we, if ukijaribu kupima mtu na ukimweka kwa mizani waona kama ile percentage anayo ni kama asilimia 60 hivi, hiyo ingine 40, forget about it. Just work with the 60% that you already have. If you guys, kama kuna vitu mko nazo mnapenda common, hawezi kuwa tu you guys are like so different, like water and I don't know, oil, something. Can we strike a balance? Can we have an equilibrium? Let's have a meeting point. Hawezi kuwa zako ndo ziko your ideas, the superiority complex, you know. Let's have an equilibrium. And when you meet someone and you've seen a prospect, a future in them, but their people just come and I think they focus more on the physiology more than the psychology part of it. And this person just views you from the material things or even from your outlook. So do you think nowadays in most relationships, people are just, I think lust is overtaking love. It is. Well, it's true. People have different preferences. But there are people who just go and look at the physique of someone and like, I'm going to go for that one. But then, Dad even mentioned something that today, makaburi nyingi ni kama za wazee. Why is this happening? Because instead of focusing on the key aspects, like the intrinsic, factors, you're only focused on the physical ones. Can this someone reason? Sometimes, by the way, I have political ambitions. So whoever it is that should be the first lady or whoever my other half should be, need to they need to complement. Like I need to see someone who can actually be a first lady. You cannot just be the, let's say the governor, and then mutu yako tu yuko tu. No, it cannot be like that. I mean, I need to someone when you're lacking some ideas, you can just like, babe, this and that, and like I was thinking we can do this and that. If someone can help you reason, if they're helping you do the things that will make you a better person, go for them. Yes. Yeah, interesting. And let's just, even as we need to wrap up, what then do you think the ideal husband material now should have the attributes away from the materialistic things? Even looking at psychologically, how should this person be so that this is the right person to settle for? Okay. Let the person be honest. Because I believe the one thing that kills our relationships, marriages, is dishonesty. Let people be honest. A husband material should be an honest person. And they should be someone who is, ready to provide solutions. Mzee had mentioned something earlier on having, women who are working and they are contributing to the house, cause and, all that thing. But then sometimes as a man, can you be a little bit in control? Do the most, do the most. If you want your wife to just be your wife, like your support and all that, she can complement. She can say, let me do the shopping for the house, but just do the major things. She will respect you for that. So be a provider. As a man, be a provider. Not just being honest and all that, be also a provider. It is so hard for you to get respect from a woman if every time you'll be like, nipe. Nisaidie, sina nipe, They need to see you, a woman needs to see their man working. They need to even tell your friends, if I need anything, not that I do, but if I do need anything, I just need to call my husband. He's going to give it to me. That's a good thing. That shows that you know each other better. It's not just because of that materialism and anything, but at least you know them, that they can provide for you. And providing doesn't have to be material.
it can be an idea. It can be a solution to a thing that maybe the society actually faces. Yes. As a man, you also need to, you are responsible for the society. You're responsible for the young kids. Whatever you do, you also should know that they're looking up to you. When growing up, we used to have people that would like, nataka kuwa, you know, back in the days, kuona mtu na useme I want to be like them used to be like big deal, you know? Yeah, and it was a genuine It was a genuine one. Yeah, yeah. Like unaona venye wana behave, a couple, you know, those that go to church, going together, you know, doing things as a, you know, uniformly, sometimes doing projects together. Yes. You'd be like, I want that person. But then for you to get there, you also need to know that you also have to be a role model, to be the you know, even to your own kids. You know, we are talking about husband. So it means that at some point, maybe they're going to get kids. Well, nowadays, our generation does need to all, you know, get kids and all that. There's antinatalism and stuff. But if you want to have kids, at the end of the day, there's also a need for you to be a role model. Yes. On so many aspects, including working, including looking for money, including advising people. Yes. We are responsible. And one thing this generation is lacking, Nile kusema, I don't owe you nothing. I don't owe anyone nothing. Like, I don't know you any explanation. Whoever I go with, I don't owe you anything. Yeah. No, come on. We owe you a lot. You are the society. You are responsible for the society. So whatever you do, you need to know that you owe us a lot. Yeah. That explanation, say, I cannot explain, you should explain, because that is what actually makes a society. Yes. People where they care about one another, you know, you are concerned about how is your friend doing. Yes. We cannot just wake up and decide, I haven't seen my friend in like a week, and you're not bothered. Check on them. Let's see, what are they doing? Maybe they are facing some challenges. And you as a man, not just any other person, as a man, it's very important for you to be like checking on people, because this is our role in the society. Protection, you know, giving, protection, providing, all that, that is our role. So I also want to believe that a husband material should be concerned about the society. Yes. Because that is where you're going to raise your kids at. Hawezi kuja upate tu kwa ploti vitu zimeharibika, na just because wewe uko na kwako unasema let me just mind my business. No, that is the environment your kid is going to grow at, and you need to be aware of the environment. So being aware, being cognizant of the you know, society, the trends, it's very important. Yeah. And I also want to believe, basically as a man, be out there. Yeah. Come on, just don't always spend it all in the house. Come on, just go out there, meet people, interact, get ideas. Okay. That would be great. Thank you so much, Josh, for that input. And I'll give Mzee Kigoshi just a minute. Let me give him a minute to wrap up. Less than a minute, actually. Final shot, utuambie what your parting shot is. Okay, thank you. Jambo lingine ningetaka kufunga nalo ni kusema usipende mtu sana. Yaani upende mtu kiasi kwamba akikuacha unajinyonga. Hiyo ndio shida imekuwa na wasichana wengi. That first love ni hatari sana. Unakuta mtu anapenda, huyu kijana akiniwacha mimi nakufa. Na true to the words, unakuta huyu kijana amekataa, yeye ameoa mwingine. Huyo msichana unakuta amekunywa dawa, amejimaliza, amemaliza maisha yake, na sasa hayuko. Wakati msichana anakunywa dawa kwa sababu ameozwa na kijana, hiyo anakuwa msichana mjinga kabisa. Kwa sababu si amekunywa dawa, si ameenda. Ile sasa ule kijana amemwachia uhuru aendelee na mambo yake. Kwa hivyo ni vibaya sana kujiua kwa sababu ya mtu. Kwa hivyo hakuna mtu wa mtu kabisa. Tuseme huyu ni bwana yangu kabisa. Kama kungekuwa tu mtu ni wako kabisa, ungekuta hata kijana akikufa, msichana anasema hata mimi nataka kuzikwa na yeye. Hata msichana akija, kijana anasema sasa mimi nimeisha, sasa nizikwe. Hakuna hawezi sema ati kuna bwana ya mtu kabisa. Hapana. Tena this long distance relationship ni baya sana. Unapenda mtu wako Turkana na uko Nairobi. Ako uko Rodwa na uko Nairobi. Mnaonana miezi 3 mara moja. Utajuaje hiyo miezi nyingine anafanya nini huko? Ni vizuri unapenda mtu ambao mnaona mara kwa mara ili unaweza kumjua, kumstudy, unajua huyu
ni wa aina hii, ni mtu hata mkitaka kwenda pahali mnasema kesho twende Nairobi, twende Naivasha, anasemaga Vasha, twende huko Vasha, twende Nakuru, sijui yani mnaweza enda, mnaweza ongea weekend mpatane, lakini mtu ambaye mnaonana miezi 4, miezi 5, mwaka mara moja na unasema uko na mchumba, hiyo ni nini? Hiyo ni ukora. Kwa sababu kidogo tu utakuta mko wengi, ana mwingine Kitale, ana mwingine Eldoret, ana mwingine Samburu, ana mwingine Nanyuki, ana mwingine Naivasha, lakini wakati mnaonana itakuwa ni jambo la maana, kwa sababu utakuwa ukijua huyu kweli hata kila weekend tunaonana, kwa sababu kama mnapanga kuoana, kama msichana anapanga huyu awe bwana yake, lazima wao wanaonana sana amjue. Lakini wasio wanaonana kila mwaka alafu siku moja aseme sasa nataka tuoane. Wakati mnaoana mkiingia kwa nyumba ndio unaanza kuna haya, kumbe anaweza fanya hivi, kumbe anaweza nipiga. Haya kumbe anaweza nitukana. Kumbe anaweza tukana hata wazazi wangu. Yani ni vizuri hiyo mambo ya long distance relationship, hiyo mapenzi ya mbali kwa mbali, hapana. Hiyo mambo ya remote, hiyo mapenzi ya WhatsApp, hiyo mapenzi ya Facebook, Instagram, hiyo mapenzi ni vizuri iangaliwe sana. Unakuta hata ule mtu mmekuwa ukifikiri ni mzuri kwa Facebook, ni mzuri kwa WhatsApp, vile mnaongea, hiyo mapenzi ya haraka haraka, hi, vipi, poa, ni vizuri muwe na mapenzi ambayo yatadumu, na ili ndoa yenu pia idumu. Kama mapenzi haijadumu, kama katika courtship wa muonani, ujue kwamba hata ndoa yenu haitadumu, itavunjika tu kama zile zingine. Kwa hivyo lazima ujue mchumba wako, ujue kijana yako anayetaka kukuoa, ili mkae, yani na ujue kama ni mtu trust. Kuaminiana ni jambo la maana. Hiyo nataka kuacha na hiyo. Watu waaminiane. Sema ukweli, kama una kitu sema mimi nakupenda lakini sina kitu. Asante sana. Thank you so much, Mzee Kigoshi, for that input, and of course you and your viewer for all even making the time to keep up with this conversation. And I do hope that you've learned something at least. For me, I've picked up honesty is key when choosing a husband material. And now let's take a short commercial break. When we come back, we'll update you on what is happening in different parts of the country.